Next point is formation of drops and bubbles. म्हणजे वॉटरचं असणारं ड्रॉप कसं फॉर्म होतं, स्फेरिकल ड्रॉप किंवा बबल जे असेल, सोप सोल्युशन आहे आणि त्याचे बबल्स फॉर्म केले. आता जर ड्रॉप असेल तर याच्यासाठी सिंगल सरफेस असेल, हा इथं आतमध्ये लिक्विड असेल. बबल असेल in both sides, inside as well as outside, there will be air. पाठीमागच्या लेक्चरला आपण जर सरफेसेस प्लेन, कॉन्केव्ह आणि कॉन्व्हेक्स असतील तर प्रेशर डिफरन्स किंवा प्रेशर त्याच्या अक्रॉस किती असतं. समजा हा प्लेन सरफेस असेल तर ए पॉइंटला असणारं प्रेशर आणि बी पॉइंटला असणारं प्रेशर सेम असतं. समजा हा कॉन्व्हेक्स पार्ट तयार केला लिक्विडनं, तर प्रेशर ॲट पॉइंट बी ॲट कॉन्केव्ह पार्ट इट इज ग्रेटर दॅन प्रेशर ॲट कॉन्व्हेक्स पार्ट, प्रेशर ॲट पॉइंट ए. आणि जर कॉन्केव्ह सरफेस फॉर्म केलेला असेल लिक्विडनं, अगेन इन दॅट केस प्रेशर ॲट पॉइंट ए ग्रेटर दॅन प्रेशर ॲट पॉइंट बी, मीन्स प्रेशर ॲट कॉन्केव्ह पार्ट इज ग्रेटर. मग हा आतमध्ये असणारा कॉन्केव्ह पार्ट आहे आणि बाहेरचा कॉन्व्हेक्स पार्ट आहे, हे प्रेशर जास्त असेल आणि हे प्रेशर कमी असेल. मग या दोन्हींचा जर डिफरन्स घेतला पी आय मायनस पी ओ, we can treat it as excess pressure. We have to determine the formula for this. Pi minus Po means excess pressure. Now original spherical drop, its radius is r, therefore its area can be written, its area जो आहे A1 is equal to 4 pi r square. Due to excess pressure it is expanding. After some time, suppose its radius becomes delta r. Therefore, area of this second sphere A2 is equal to 4 pi r plus dr square. It is equal to 4 pi r square plus 2r into dr plus delta r square multiply by 4 pi inside the bracket, 4 pi r square plus 8 pi r delta r plus 4 pi delta r square. If this radius is small, increase in radius also small. Therefore, this factor delta r square, it will be small, can be neglected. This is area number 2, area of a second sphere, area of a first sphere. Take difference area A2 minus area A1. area जे आहे सबट्रॅक्ट करायचं. We'll get the increase in area of this surface only. Therefore, increase in area A2 minus A1 is equal to 4 pi r square plus 8 pi r dr minus 4 pi r square. हा फॅक्टर कॅन्सल होईल, हा ऑलरेडी कॅन्सल झालेला आहे. रिमेनिंग फॅक्टर कोणता असेल, 8 पाय आर डेल्टा आर, हा एवढाच फॅक्टर राहील. नाउ दिस इज increase in area. Now we have definition of surface tension in terms of increase in area. Surface tension T is equal to work done per unit area. Therefore, work done is equal to
TDA, increase in area, it is equal to T multiplied by 8 pi R into delta R. This is equation number 2. म्हणजे वर्क डन साठी हे एक्सपांड होत असताना किती वर्क डन झालं त्याच्यावरती, त्या फिल्मवरती, स्फिअर वरती, तर त्याचं असणारं एक्सप्रेशन मिळालं. असंच एक्सप्रेशन आपण इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिटरमाइन करू शकतो. We have definition for force. F is equal to, pressure is equal to force per area. We can write excess pressure is equal to excess force divided by area. Therefore, excess force is equal to excess pressure Pi minus Po multiplied by area, which is equal to Pi minus Po into area 4 pi R square. Now we got the value of force. Work done in terms of force. If force is applied and there is a displacement, then work done is equal to force Pi minus Po into 4 pi R square into displacement delta R. Suppose equation number 2. Now equate this equation number 1 and 2. T into 8 pi R delta R is equal to Pi minus Po 4 pi R square into delta R. Now delta R will get cancelled. 1 R get cancelled. Pi get cancelled. 4 त्याने डिवाइड केलं इकडे, इथं आलं 2, म्हणजे इथं राहिलेला फॅक्टर असेल 2T is equal to excess pressure Pi minus Po into 1 factor R. Therefore, expression for excess pressure Pi minus Po, it is equal to 2T divided by R. This is the expression for excess pressure in case of a drop. Means there is liquid inside the drop, inside the surface. However, if we consider bubble, then it has 2 surfaces. Inside the bubble there is air, outside the bubble there is air. That is why 4 pi R square one surface and outer surface 4 pi R square. Therefore, increase in area हा जो फॅक्टर आहे हा चेंज होतो. हा किती होतो? हा डबल येतो T into, as there are 2 surfaces, increase in area of 2 surfaces 8 pi R dr is equal to Pi minus Po 4 pi R square into delta R. Again, cancel the terms. Delta R, 1 R, pi, 4 ने डिवाइड केलं 2 into 2, 4T is equal to Pi minus Po into R, and last expression will be 4T divided by R is equal to Pi minus Po. In case of a single surface, means in case of drop, Pi minus Po is equal to 2T divided by R.
In case of a bubble, there are two surfaces. Therefore, Pi minus Po is equal to 4T divided by R.